morning, students. Today we are going to discuss about our next topic of module 6, that is our environmental laws. In earlier classes, we have discussed about these two topics, Montreal Protocol and Kyoto Protocol. Montreal Protocol was the international agreement. Montreal Protocol was the international agreement for preventing the use of ozone destroying substances, that is ODS. So these ODS, they are normally responsible for destroying your stratospheric layer of the atmosphere. So this protocol was adopted by 192 countries around the world to stop the use of these ozone destroying substances like CFC or halogens or other ozone destroying substances. And we have also discussed about our sorry. We've also discussed about this Kyoto Protocol. Kyoto Protocol was basically to reduce the greenhouse gas emission. It was signed in 11 December 1997. So the countries participated in this Kyoto Protocol to reduce their greenhouse gas emission. So these are the two international agreements adopted to combat the environmental challenges or environmental problems. So let us know what are environmental laws. See, nowadays, this environmental problems are one of the major problems that affects almost every one of us in some way or the other, isn't it? So, after the Industrial Revolution, after 1970, the government of our country has decided that there has to be some legal provision. আমাদের একটা legally কিছু একটা step নিতেই হবে. Legally, there should be laws for environmental protection. There should be laws for the prevention of pollution, air, water, soil, marine pollution. So everything has to be done through legal provision. Okay. So this environmental laws, the Constitution of India has provided this provision and foundation for forming environmental laws to protect the environment. So these laws are adopted to protect the environment. Our next topic is one of the first environmental laws, our Environment Protection Act, which was passed on 23 May 1966. And this Environmental Protection Act has an international background. A conference was held in Stockholm in 1972, that is United Nations Conference on Human Health. So according to this conference, following this conference, this Environmental Protection Act was enacted in India. See, আমরা কি তাহলে বলবো যে আগে environment related কোনো law বা কোনো act ছিল না? অবশ্যই ছিল. There were some laws, there were some acts regarding environment prior to this Environmental Protection Act also. But these laws or these acts were because of the particular তারা মানে অনেক কম ইস্যুতে ফোকাস করছিল. For example, they only used to focus on hazardous waste, or they only used to focus on wildlife management or wildlife protection. একটা ল বা একটা লয়ের বা একটা অ্যাক্টের খুব দরকার ছিল যেটা সব এনভায়রনমেন্টাল অ্যাসপেক্টকে কভার করবে. এয়ার পলিউশন, ওয়াটার পলিউশন, wildlife management, wildlife protection. So for this Environmental Protection Act was adopted. So this Environmental Protection Act is also known as your Umbrella Act. It is also known as your Umbrella Act. So what are the objectives of Environmental Protection Act? The objectives of Environmental Protection Act is protection and improvement of environment, prevention of hazards to all living creatures, and maintenance of harmonious relations between human beings and their environment. So these are some of the objectives. That means the Environmental Protection Act has to protect and prevent the environment from all sides. The environment is a very it is a vast it is a vast subject, or it is a vast area. So everything comes under your environment. So this Environmental Protection Act, it deals with every kind of environmental protection. See, after 1970, like before 1970,
we used to have the developmental rate was really high. We used to develop very fast, and because of development, there were what to say? Because of development, there were we used to develop economically, and we are developing economically. But this development occurs at the cost of environmental degradation. Isn't it? আমরা যখন develop করি তখন আমরা side by side degrade the environment also. environment ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশনের পর আমি রিয়েলাইজ করেছি যে আমাদের যেগুলো ন্যাচারাল রিসোর্সেস আছে সেগুলোকে আমরা পুরোপুরি ডিস্ট্রয় করে ফেলেছি। ঠিক যেরকম এয়ার কোয়ালিটি ডিগ্রেড হয়ে যাচ্ছে, ওয়াটার কোয়ালিটি ডিগ্রেড হয়ে যাচ্ছিল, ওয়াইল্ড লাইফ ডিস্টার্ব হয়ে যাচ্ছিল, ফুড চেইন ওয়াজ ডিস্টার্ব। তো এই সবকে ব্যালেন্স করার জন্য to manage all this environmental protection was brought into with action. So the next act is our Air Prevention and Control Act. Air pollution. So this act was passed in 1981 to clean up our air by controlling pollution. যেটা আমি বললাম যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশনের পর আমাদের যেটা এয়ার কোয়ালিটি degraded very fast after our environmental ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশন। যেরকম কি অনেক টাইপের এয়ার পলিউশন আছে, নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড, সালফার অক্সাইড, সিএফসি, ভোলেটাইল অর্গানিক কম্পাউন্ড। তো এইসবের অ্যামাউন্টটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশনের পর অনেক বেড়ে গেছিল। তো এইটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য, এয়ার কোয়ালিটিটাকে মনিটর করার জন্য তার কি বলবো তার পলিউশনকে প্রিভেন্ট করার জন্য এই একটাকে একটা কোর্সে নেওয়া হয়েছে, দ্যাট ইজ এয়ার পলিউশন প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোল অ্যাক্ট। So, according to this act, this pollution control board, again বললাম অনেক type of air pollutants are getting released in your atmosphere because of air pollution. সেই pollution গুলোকে pollutants গুলোকে control করার জন্য pollution control board বা PCB set করা হয়েছে। Because boards are set up that is known as a PCB in the state level as well as in the central level. In the central and the state level, there is PCBs are set up, and these PCBs they look for the overall monitoring and overall improvement of the air quality of a particular area. So let us see what are the main objectives of this act. The main objectives of this act is to provide for the prevention, control, abatement of air pollution, to provide for the establishment of central and state boards to implement the act. That is, আমি যেই বললাম পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড টিপিসিবি, তার মানে সেন্ট্রাল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড, বা এসপিসিবি, তার মানে হচ্ছে স্টেট পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড। এই দুটো বোর্ডই তাদের নিজস্ব এরিয়ার স্টেট পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড basically. So they will look after the air quality emission by the industry, air quality emission by the vehicles of that particular area. মানে ওই এরিয়াতে এয়ার পলিউশনকে কি করে মনিটর করা যায়, কি করে তার কোয়ালিটিটাকে ভালো রাখা যায়। So that will be seen by the central state pollution control board, and this SPCB will be looked after by the CPCB. The central pollution control board will look after the working of CPCB. Okay. So this under the as we discussed the objectives of the act, one of the objectives of the act is to confer on the board the powers to implement the provision of the act and assign to the board functions relating to pollution. I mean that means this SPCBs they will report. They have this SPCBs and CPCBs. They already have their own laboratory. তাদের নিজস্ব ল্যাবরেটরি আছে, আর সেই ল্যাবরেটরিতে তারা এয়ার কোয়ালিটি টেস্টিং করে, এয়ার কোয়ালিটিটাকে মনিটর করার চেষ্টা করে। Now, what will happen if you do not follow the rules and regulation that is prescribed by the CPCBs or SPCBs? এই যে আমাদের SPCB আছে, CPCB আছে, তারা কি করে, তাদের একটা রাইট আছে। They have the right to set up the standards for emission. Standards for emission means that is if there is a residential area, what should be the air quality of that particular area? That means that there's a particular level of air pollution. Up to how much they can
allow for pollution. So if some people or some industries or some vehicles, if they violate the standard of emission, তারা যদি নিজস্ব যে ভেহিকেলের জন্য যেটা স্ট্যান্ডার্ড এমিশন দেওয়া হয়েছে সেটা সেটা যদি ভায়োলেট করে, তাহলে these activities or CCTV actually they can provide penalty, they can provide punishment to the people, or they can provide punishment to the industries. How? By by they may ask them to provide fine, or they can be imprisoned, মানে একটু জেলও হতে পারে, তাদের উপর লিগাল অ্যাকশনও নেওয়া হতে পারে for a period of 3 months or 6 months, depending on the what type of act they have violated. Okay. So these are some of the function of FCCB and CCTV. Next is our Water Prevention and Control of Pollution Act. So this Water Act was adopted in 1974 to be able to prevent pollution of water by industrial, agriculture and household water that can contaminate our water resources. আমাদের যেগুলো সারফেস ওয়াটার আছে বা আমাদের যেগুলো গ্রাউন্ড ওয়াটার রিসোর্স আছে সেগুলো অবশ্যই ইন্ডাস্ট্রিয়াল বা এগ্রিকালচারাল বা হাউসহোল্ড বেস দিয়ে পলিউটেড হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? To prevent this water pollution, or to increase the quality of the water, this Water Pollution and Prevention Act was adopted in 1970. যেরকম আমি বললাম, এই এয়ার পলিউশন অ্যাক্টের আন্ডারে পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড সেট আপ করা হয়েছে, যারা এয়ার কোয়ালিটিকে মনিটর করবে, তাদের পলিউশনের প্রিভেনশনের জন্য কাজ করবে। So this Water Pollution Control Act also has provision to set up the Water Pollution Control Board, and it can be Central Pollution Control Board also, and it can be the State Pollution Control Board also. So this Central Pollution Control Board or State Pollution Control Board, they will have their individual laboratories where they will test the water. They will test the contaminated water of the industrial and agricultural and household water. So after the testing, if they find it suitable, then only they will be allowed to discharge into your water body, like the sea or ocean. So what are the function of Water Pollution Control Board? Let us see. First one is to deal with the pollution control of the country and impose penalties for the violation act. There is Air Pollution Act and the if a person or if the industry do not follow the Air Act, then this Pollution Control Board, they have the right to punish them. Water Pollution Control Board, this Water Pollution board members, they have the right to punish the people or punish the institution that will violate this Water Pollution Act. Also, punishment of penalties can be to 15,000 or 25,000, or it can be in the form of imprisonment. I think the person who are violating the act, they can be imprisoned for say 3 months or 6 months for violating the act. Next is about the state and central pollution testing lab, যেটা আমি আগে বলেছি। এই পলিউশন অ্যাক্টের আন্ডারে, ওয়াটার পলিউশন অ্যাক্টের আন্ডারে কন্ট্রোল বোর্ড বানানো হয়েছে। আর এই কন্ট্রোল বোর্ড কি করবে, স্টেটে বা সেন্ট্রাল লেভেলে টেস্টিং ল্যাব বানাবে, সেই ল্যাবে টেস্টিং করা হবে water discharge from the industry, agriculture or household is polluted or not. তার মানে if you are violating the emission, যেটা minimum level of emission আছে সেটা তুমি violate করছো কিনা, to see that this water pollution testing labs are set up by the Pollution Control Board. Next is to maintain the water quality standard. এখন যখন আমরা water pollution করবো, তাদের যেটা standard level আছে, the standard of water pollution, the standard of water quality, that a healthy water should have, it should be tested by this pollution control. So this to maintain the water quality standard, to maintain the overall good quality of the water resources, is one of the functions of Water Pollution Control Act. So that's all for this class. Thank you.